Токсичныйдушнила с вами. Продолжаем ультранасилие. Max Payne 2 The Fall of Max Payne. Это одна из самых моих любимых игр на свете. И я в нее играл, наверное, раз 15, наверное, начинал. Проходил, наверное, раз 5. Но в тех далеких годах, когда она вышла. В 2005 году. 2005-2006, наверное, в 7 играл. Потом уже переключился на другое. Тем не менее, это культовая легенда. Мне уже не терпится начать. Я буду бежать как сучка в некоторых местах, не обращать внимания. Для меня это как бы эталон шутера от третьего лица, да, наверное, для многих. Поэтому я с нетерпением жду встречи нашей новой. Давайте разомнемся на событиях прошлой части. Хоть я их все помню прекрасно. I Тем не am менее, Max Payne. здесь каждый My комикс это wife and daughter were murdered. It had something to do with the designer drug V. I transferred from the NYPD to the DEA. Went undercover to find their killers. I got too close. I was framed for murder. With nothing to lose, I went after the Mafia during the worst winter storm in a century. My first stop was Vinny Gagnetti, a lowlife in the habit of taking his frustrations out on underage call girls. I left him bleeding in an alley after I'd gotten what I wanted out of him. I met Mona Sachs in a gothic nightclub, Ragnarok. всех She все was a основные hired лица. killer. We were after the same man, her sister's sadistic husband. I was drawn to her for all the wrong reasons. I made a deal with Vladimir Lem. The Russian was a smooth operator. He helped me get to the mob boss I was after, but I was in over my head. The government was involved. A mystery man called Alfred Woden told me the name of my real enemy, Nicole Horn. Woden and Horn were both members of a secret society, the Inner Circle. She was behind V, behind everything. While working for the DA, my wife had accidentally seen papers that incriminated Horn. Woden promised to take care of the charges against me if I took Horn out. Deputy Chief Jim Bravura of the NYPD was trailing me by the empty shell casings that I left behind. Gunshots made me deaf to the sirens, but they couldn't drown the sobs of my dead wife. Mona sided with me against Horn. She took a bullet for that. Her body disappeared behind closing elevator doors. I killed Horn. I gave myself up to the police. I had enough evidence against Woden to know that he'd keep his promise. I lied to myself that it was over. I was still alive. My loved ones were still dead. It wasn't over. Понял, да. Сейчас будет, кстати, интересно проследить, да, это движение сюжета, потому что в первую игру я раньше не играл никогда. Ну, по сути, мне было пофигу, кого зачем мочить. Ну что ж, начнем. К сожалению, все закрыто. Ну, что поделать. Часть первая, Тьма внутри. God, I turned out to be such a damsel in distress. They were all dead. Love kills. Did I love her? Was there a Как и choice? в начале первой части, все они были мертвы. You try to run from it. The more you run, the deeper, more terrible it grows behind you. Its edges yawning at your heels. Your only chance is to turn around and face it. We are at the sea. Repeat, we are at the sea. But it's like looking down into the grave of your love. Check the area. Hold your fire. Or kissing the mouth of a gun, a bullet trembling in its dark nest, ready to blow your head off. We're losing him. Multiple gunshot wounds, pupils blown, head trauma, God only knows what He's in else. shock. Start 2 large bore IVs, get him to ICU. He's not responding. This guy is a train wreck. We're losing him. When I woke up in the hospital earlier tonight, I thought it couldn't get any worse. I opened my eyes, and everything slid into focus. She was dead. I was hurt.
my crime, what I had done, was like a hungry pit behind me. I had to run, get as far away from it as possible. The world was out of joint. I was hallucinating. I had to get away. Ну да, Макс Пейн у нас крепкий орешек. Allow me to present Max Payne. We're here. You need to get out of there. We need to leave now. Sorry. Ну вот это уже графония, это я понимаю. А тут еще помимо графонии еще и физику подвезли. Рэгдолл. Блин, как же офигенно вернуться. Как в родной дом. Кстати, смотрите, зеркала. Обратите внимание, почему в игре 2005 года и 4-го, даже, кстати, не помню. Ну, условно, пусть будет 5-й год. Отлично работают зеркала. Есть такая даже тема, что почему-то как раз 20 лет назад прекрасно получалось делать отражение в зеркалах. А сейчас, обратите внимание, в топовых играх хер чё, как это мутная херня вместо зеркал. Anyone there? Hey! Drop your weapon! NYPD, freeze! Барабура кричит. What were you thinking? Back off, Payne. Max? Max, answer me, Max! Опа. What are you afraid of? О, секс пошел. Это всегда в моде. There was a blind spot in my head. A bullet-shaped hole where the answer should be. Call it denial. I wanted to dig inside my skull and scrape out the pain. Множественные ранения, сотрясения, бог знает что еще. Вон, смотрите, он бегает как живчик и прыгает. Дай бог здоровья каждому такому, как у Макс Пейна. Кстати, я намерен смотреть все части вот этих всех сериалов, которые тут будут. К сожалению, в первой части это просто были какие-то наброски такие, ни о чем. Показали, по-моему, одну серию Лордов и Леди и какую-то вот эту серию с Фламиндо Розу. Больше ничего не было. Здесь я буду смотреть все. Сорямба, пишите жалобы, жалуйтесь кому угодно, президенту, премьер-министру, но я собираюсь все это смотреть. Маме можете пожаловаться. Тем не менее, меня это не остановит. Dr. Magdalena from ER. You can give away the bed you were holding for me. That detective we were waiting for was DOA. She's headed for the morgue. Какой-то детектив скончалась. Ее везут в морг. Это, по-моему, наша помощница, да, коп, женщина. Я сейчас уже толком не помню. И серый, хоть... О, да, интерфектум. Kills your pain. Хоть я играл, говорю, 150 миллионов раз, ну, сюжет так косвенно воспринимал. Просто мочил и все. Так что не обращайте внимания, что я не помню всех сюжетных поворотов. Это даже круто. Сейчас вот как с чистого листа практически. I'll deal with Payne. He's as good as dead. Freeze, NYPD! Да что ты говоришь? Только посмотрите, какая красота. Роскошно. Они специально, смотрите, они специально положили тут кучу всяких вот хлама, на который он падает, и этот хлам тоже валится, чтобы продемонстрировать. В этот раз мы уже серьезно. В этот раз мы уже такой сделали шутан. Бронебойный. На все времена. С физикой. Что вы просто охренеете. И мы охреневаем до сих пор. She's one of them. She's here to kill me. Back off, Payne. Winterson! Винтерсон.
Я все туда влажу. Смотри, здорово. Тыщ. Вот эти, кстати, странно, бронебойные, что ли, стекло. Как много деталей. Пылинка каждая видна. Господи, это настолько шикарно. Во, отлично, где телек? Вот он. Сэм Лейк в роли умалишенного. Mira's men pretended to be hospital wardens. The flesh. I think I died. I think I'm dead. I don't know. I don't know. Death is coming. It's coming. They're here. They're here. Get away. Get away. I'm gonna hurt you. I'm gonna hurt you. They said I was an escaped mental patient. Diagnosis? Paranoid schizophrenic. You are insane. Psychotic. You have to eat plenty of pills to get better. They lied that I had killed my girlfriend. John Mira came to mind. John Mira. The flamingo was with him. Mirrors are more fun than television. Mira claimed my girlfriend had turned evil, joined him. She has dyed her hair red. I smashed the mirror. I'd kill them all. Адрес unknown, As понял. Address Unknown continues. Понял, все хорошо. Дальше продолжения не будет, понял. Здесь, в этой части, адрес unknown. Типа адрес неизвестен, правильно я тебя понимаю? Адрес в плане адреса. Ну ладно. А. A girl! Yawn. Wake me up when you're done trying to impress me. An army of freaking zombie demons from outer space. And a whole lot of cartoon kung fu. Это ведь реклама просто, я надеюсь. Или серия целая The будет. Adventures of Captain Baseball Bat Boy. Да, это просто реклама. Хорошо, отлично. Погнали. Hey! You're not going anywhere. What happened out there? You did it. Eternal affairs is breathing down my neck. Did you do it? You killed her. No, I can't. You'll end up running in circles. Оцените постановку сцен, насколько она выросла. Как кино. Блин, жалко бравуру. Я думал, что в первой части, значит, ему больше уделять времени, потому что здесь-то его убивают. Ну, он в комиксах здесь еще появится, да, рассказывающих историю. Но в виде модельки, вот он, все, что от него осталось, это его расстрел из УЗИ в самом начале. Edited out. Winterson was dead. I was a murderer.
false start. The hospital bed wasn't the beginning. It was past the point of no return. The fatal choice already made. And it would get worse before the end. The past is a puzzle, like a broken mirror. As you piece it together and you cut yourself, your image keeps shifting. And you change with it. It could destroy you, drive you mad. It could set you free. You, inside. Drop your weapons and come out with your hands above your head. You'll see the choices you didn't know you'd made, like staying at work late to chat with a friend, instead of hurrying home to your family. Fan out, people! Circle around! Cover all the exits! Kissing her, I think of the cold laws of cause and effect. Where are those extra units? Call the Central. We need every available unit here now. I am afraid, but I start again from the beginning. Trace my own steps to the scene of the crime. Все подводит. I had wanted to be punished for Нагнетают. what I had done, but Alfred Woden had kept his word. With his influence, ridiculously, I had emerged from my history of violence unscathed. A hero. I didn't thank him. I couldn't stomach it. I left the DEA. I went back to where I had started out. Back to the job. The NYPD. Reported shots fired in the warehouse there, acknowledged. It's mine. I'm on it. 10-4. It wasn't a call for a homicide detective, but I knew the address. The warehouse belonged to Vladimir Lem. He was connected to organized crime. We went back a while, like brothers caught on opposite sides in a civil war. His words. Ну да, теперь хоть я понимаю предысторию Владимира Лема. Вместе мы боролись с мафией во время мафиозной войны. I need backup. Unknown number of armed perps inside. Possible hostage situation. 10-4, backup is on its way. I'm going in. Ну, качество машин подросло, но не сказать, чтобы ошибка. Качество другого графона гораздо лучше. А машины такие же гробы, уродливые. Ну да ладно, чё. А как тут бить-то? Вот, да, вот, бить. Кстати, машина у него не патрульная, а просто тачка. Типа, все, он устроил там просто массовое убийство людей, но при этом все нормально, обвинения все сняты. Работал дальше в полиции Нью-Йорка. Верим ли мы в это? Ну ладно. Почему бы нет? Так. Забавно, я не помню, куда идти. Ага. There's no way to deal with the past. I kept my eyes on the road, off the rearview mirror and the roadkill behind me. I chased lesser mysteries, other people's crimes. Озвучено даже хождение по грунту. По лужу. Шикарно. Какое невероятное внимание к деталям, особенно к звуковым. Мне это очень нравится. Склады. Макс Пейн пришел в светофор. Затарец. Это просто телек, не обращай внимания. Это все отсылки, видите, к Максу первой части, Dick Justice. Сами над собой смеются. Framed for the murder of his wife, on a quest for vengeance through the criminal underworld in the city's heart of darkness. Типа, лучше актер сделаем к себе. The rain was coming down like all the angels in heaven had decided to take a piss at the same time. In a situation like mine, you can only think in metaphors. They had killed the love of my life.
They were going to pay. Все, отлично. Ну, это, знаете, это как по Гегелю. Любая история повторяется дважды. Сначала в виде трагедии, второй раз в виде комедии. Вот они первую часть обыгрывают в этих сериалах во второй части. В виде такой комедии. Сами смехаются над потерей Пейна. Между прочим, у него семью убили гребаные наркоманы. Whoa, easy, officer, easy. Just cleaning the place. Come on, officer, it's all legit. I work for the squeaky cleaning company. You didn't hear anything suspicious just now? No, no. Oh, wait. You mean the gun workshop upstairs? Take me there. Move. Мы знаем этого крысятника. You know, officer, you cops got it easy. All you have to do... Нет, давайте мы его выведем на чистую воду и потом расстреляем. We're the ones who have to clean up that mess, brains and guts and shit. Detective. DT, huh? You know what I mean. You get the credit, what do we get? Right. Oh yeah, you know what I'm saying. Сейчас он откроет и спалит свою поганую личность. After you, detective. Опа, вот и кровушка. Oh, detective, I've got something for you. Крысам смерть от руки праведной. Ну это же роскошество в чистом виде. Просто шикарно. Так, давайте еще полазим, может здесь что-то есть такое вкусненькое. У них же в каждом шкафу, в каждом ящичке обезболивающее. Ага, так, вот решили меня обмануть. Хрен вам. Оп. Как же я хорош. Рагнарёк. Отсылка к бару Рагнарёк. Тоже вот теперь мне понятно все. Раньше я просто это игнорировал, потому что я не понимал, что и что. Ну, вывеска и вывеска. Так, что у нас тут? А. More sense than to bleed on the floor. That's the ticket. We should find a way to kill him without spilling any blood. You know, gas him or poison or something. Ой, нет. They should have more sense than to bleed on the floor. Да... точно, здесь же теперь бросок гранаты. Он на отдельную клавишу. Просто какого-то чувака убили. А, это, наверное, тоже какой-то гангстер. Empty brass. When we're out of here, there won't be a shred of evidence for the cops to find. You're dead! Oh! The room looked like a gun storage, but it had been cleaned out. Это просто щитки, понял. А здесь, кстати, интересно, что-то есть? Нет. Бар.
Ага, ну мне нужно сюда, да. Вернее, сейчас попробуем туда пройти. Что за сообщение? I'm not here right now because I'm building some nasty things that kill. So leave a message after the beep. You have one new message. Sweet Annie. Vlad here, to be a gun in your gentle care. Ah, man can dream. Sorry I couldn't be there as promised. Something's come up. Nothing to worry about, but keep an eye out for trespassers. If anything happened to you, anything comes up, just whistle, and I'll be there. You have no new messages. Я что-то подумал, что можно спуститься будет, но нет. А хотя куда здесь спускаться? Тоже обратите внимание, насколько выросла детализация окружения. Куча всяких шкафчиков, мелких деталей. Тоже грандиозная работа была проведена. American's Avenger for the payback time. Американский мститель. Так. Мучают какую-то женщину. Enough chit-chat. Finish her. Wait! The mob guys attacked us! I have no beef with you guys! You took them out! Listen, I work for Vladimir! Honey, you work for no one. What do you want? We can... NYPD, drop them! Finish her! Oh, God, no! Like all the bad things in my life, it started with the death of a woman. I couldn't save her. After him! Don't let him... Да, это жестко. Вот по сути, такое жесткое начало начинается с убийства в упор. Женщина, это тебе такой нерасслабленный нуарчик. Это правда жизни. Криминальный. Здесь он уже не перезаряжается. Обратите внимание. Да, здесь, к сожалению, эту фишку убрали, что он перезаряжается, когда... Чё, последний засал? Ого, какой дробашон сразу же выдан. Come on. Finally. Hey! Mona? Max, we gotta stop meeting like this. Mona! Он же еще не знал, что она жива.
он сам, что ли, пристрелил этого своего товарища? Так, и чё? Не сюда, что ли? If you think nothing can get to you, you're lying to yourself. At best, you're temporarily dead. A lightning bolt can hit you without a warning. Блин, надо было разблокировать сложность. Что-то как-то вообще яично пока. My backup had arrived, but the cleaners were slipping away, making a run for it. Я не буду спешить, я все тут облажу. Ну, хотя, в принципе, здесь нечего, собственно, лазить. Ничего интересного нет. Макс, что ты как стреляешь-то? I'm okay, damn it. Hey, we're working together on this. You got sloppy, Payne. You screwed up. It's unacceptable that she's dead. You can do better. I played it as business as usual. But everything had changed the moment those elevator doors opened to reveal Mona. Annie Finn was a licensed gunsmith, licensed dealer in firearms. Right. The property owned by Vladimir Lem. 3 groups. 1, DOAs who had connections to Russian OC. Identified as Finn's employees. 2, the Mafia. And 3, the clowns wearing the cleaning company jumpsuits. They mentioned a name. Kaufman. This one's evil. It has only started. I don't like it. I don't like it a bit. It's yours, Payne. It makes no sense. For you, Winterson, homicide. Sebastian Gates. It's gonna be all over the news. The senator? Winterson was the ideal. What the job was all about. Someone to look up to. Bravura knew it too. We got lucky. There's an eyewitness. She hovered over my shoulder, whispering warnings. I didn't want to listen. Как Вячеслав Бутусов он Mona тут, was the кстати. suspect in Winterson's case. I didn't tell them I had seen her. I wanted to stall. Maybe it was because she was alive when everyone else kept dying on me. Survivor's guilt washed away. Detective Winterson's phone. Give me that. Your boyfriend. The computer search on the squeaky cleaning company and Kaufman had come up empty. I needed to talk to Vlad, get his version. Be the bearer of bad news on Annie Finn. Vlad had bought the old Ragnarok nightclub and was renovating it into a trendy restaurant, Vodka. Mona's appearance had triggered a dislocation, schizophrenia. I felt elation, but with it, fear that all the past evils had come along for the ride. Vlad! Max! 911! Bad guys with big guns! They've got me pinned down on the entrance hall! Could use some help! Could use it now!
I had to find another way to reach Vlad. No time to call backup. My case had a life of its own. I got in through the back door. Ладно. Memories of My Pretty. И это все для следующей части. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. Продолжим играть в эту отличнейшую игру, в этот шедевр. Всем спасибо.